ஓகே நம்ம வந்து இப்போ synonymsனா என்ன அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பார்த்தாச்சு ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி வந்து questions நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போறோம் what are the kind or what are the types of synonyms that we will be seeing okay that we will be coming across அப்படிங்கறத இந்த டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறோம் alright so first type okay the first type is sentence pattern so நம்ம questions வந்து when they are asked in the form of sentences okay so நம்ம வந்து அதை எப்படி approach பண்ணனும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இந்த கான்செப்ட்ல பார்க்க போறோம் alright so can you see your question is in the form of a sentence right so Unnikrishnan is a famous singer from South India one should never miss to hear his mellifluous melodies and what have they asked pick an appropriate synonym for mellifluous okay so நம்ம வந்து இங்க எதோட synonym கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா அது வந்து for the word mellifluous okay so mellifluous நமக்கு ஒரு new word ஆ இருக்கலாம் right it is a new word or some of you அது பார்த்தோனே அதோட மீனிங் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் so first வந்து ஒரு word நமக்கு தெரியல அப்படினா எப்படி approach பண்ணலாம் அப்படிங்கறத first நம்ம பார்க்க போறோம் alright so first ஒரு sentence நீங்க எக்ஸாமின் பண்ணும்போது அந்த sentence ஓட context அதாவது feel அது பாசிட்டிவா இல்ல நெகட்டிவா இல்ல நியூட்ரலா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் alright so first வந்து எதை பத்தி அந்த sentence describe பண்ணுது அதோட feel என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் so this particular sentence வந்து உன்னிகிருஷ்ணன் அப்படிங்கற ஒரு சிங்கரை பத்தி இருக்க ஒரு sentence okay so என்ன சொல்றாங்க அப்படினா உன்னிகிருஷ்ணன் is from South India and he is a famous singer அப்படினு சொல்லிட்டாங்க so next one என்ன சொல்றாங்கன்னா one should never miss to hear his mellifluous melodies so ஏதோ melodies பத்தி சொல்றாங்க and அவரோட அந்த melodies மிஸ் பண்ணிரவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப மிஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படினா அந்த melodiesயும் அவரை பத்தியும் கண்டிப்பா praise பண்ணி பாசிட்டிவா தான் பேசிரணும் கரெக்ட்டா இல்லையா yes so நெகட்டிவா பேசிருந்தா நம்ம அத மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா so அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு it is very very good அப்படினால we say you shouldn't miss it okay ஒரு நல்ல ஃபுட் வந்து நம்ம prepare பண்ணிருக்காங்க வீட்ல அப்படினா என்ன சொல்லுவோம் ஐயோ செம்ம ஃபுட் prepare பண்ணிருக்காங்க அந்த ஃபுட்ட கண்டிப்பா நம்ம மிஸ் பண்ணிர கூடாதுன்னு சொல்லுவோமா இல்லையா so அதே கான்டெக்ஸ்ட்ல தான் இது பாசிட்டிவா இருந்தா மட்டும் தான் ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து இப்படி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும் so இந்த sentence ஓட feel வந்து positive ன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் we will also go and check for positive context words okay so அத வெச்சிட்டு நம்ம போய் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா எக்ஸாமின் பண்ணலாம் so what is the first option given sad sad so பாசிட்டிவா இருக்க ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்ல sad அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் வருமா வராது so let us start eliminating so sad அப்படிங்கிறது it cannot be an option nostalgic அப்படினா it will bring back your old memories okay so அந்த பழைய memories எல்லாம் நீங்க நினைச்சு பாக்கும்போது you will feel really good இல்லையா so அதுதான் வந்து nostalgic அப்படினு சொல்லுவோம் so அவரோட nostalgic memories இருக்கலாமா maybe எனக்கு கரெக்ட்டா தெரியல அப்படினா you just keep this okay இத வந்து ஹைலைட் பண்ணி வெச்சுக்கலாம் so அப்புறமா நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம் what is the third one the third one is pleasant okay pleasantனா ரொம்ப அழகா ரொம்ப என்ன சொல்றது it's very beautiful to listen to அப்படிங்கும்போது நம்ம pleasant அப்படினு சொல்லுவோம் so maybe pleasant ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கலாம் okay and your last one is priceless okay so அவரோடது வந்து விலை மதிப்பே இல்ல அப்படினா நம்ம priceless அப்படினு சொல்லுவோம் so maybe அது கூட ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கலாம் so இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் வந்து வராதுன்னு நமக்கு கன்ஃபார்மா தெரியும் and இப்ப நம்மகிட்ட வந்து 3 other options இருக்கு so synonyms னா என்ன நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லும்போது it is not exact but they are similar meanings அப்ப இந்த மூணுமே அதுல வரும்னா நாம இப்ப என்ன चूஸ் பண்ண போறோம்னா the most closest synonym தான் எது வந்து ரொம்ப க்ளோஸா வந்து அதுக்கு எக்ஸாக்ட்டா இருக்கு அதுக்கு வந்து சிமிலரா இருக்கு அப்படிங்கறது தான் வந்து நம்ம चूஸ் பண்ண போறோம் so அப்போ nostalgic pleasant priceless okay so one should never miss to hear his melodies na enna so வந்து melodies na enna அப்படினா melodies are very nice to listen to they are very soothing இல்லையா அப்ப இந்த மூணுல வந்து எது பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும் அப்படினு பார்த்தோம்னா pleasant can be the best option okay so with that we choose the synonym of mellifluous to be pleasant okay so that is our answer so இப்படி தான் வந்து நம்ம first ஒரு sentence approach பண்ணனும் அதோட feel ஐடென்டிஃபை பண்ணனும்
அப்புறம் நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற எந்த வேர்ட் வந்து அதோட கண்டெக்ஸ்ட்டை மாற்றுதோ அதை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க வேர்ட்ஸை எக்ஸாமின் பண்ணி த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் சினோனிமை சூஸ் பண்ணணும். ஆல்ரைட், நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் வேர்ட் ஃபேமிலி. ஓகே, ஸோ வேர்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னா ஒரு வேர்ட்ல இருந்து there are alternative words that keep arising. ஓகே, ஸோ ஒரு வேர்டை பார்த்தாலே நம்மளால ஈஸியாக வந்து எது அதோட synonym அப்படிங்கிறத நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ரைட், ஸோ knowing you was the start of something beautiful. ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம மைண்டில் வரும் இல்லையா. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்படின்னா we can say it as okay, begin, yes, initiate. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரீவியஸ்லி அந்த இன்ட்ரோ பார்க்கும்போதே நம்ம பார்த்தோம் initiate, then launch. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டார்ட்டில் வரும். ரைட், பட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா எப்போவுமே ஒரு வேர்டை சூஸ் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் சென்டென்ஸில் நம்ம எந்த வேர்டை சூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து அந்த என்டையர் சென்டென்ஸோட மீனிங்கை வந்து ஆல்டர் பண்ணக்கூடாது. தட் ஷுட் பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வேர்டை சூஸ் பண்ணுறோம், அதோட மீனிங்கை சூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த சென்டென்ஸோட என்டையர் ஃபீலோ இல்லை அதோட மீனிங்கோ we shouldn't change. So you have to keep that in focus. Okay, you was the start of something beautiful. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டதுனால எனக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயத்தோட ஸ்டார்ட் இது, துவக்கம் இதுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங்கை மாற்றாமல் நம்ம வந்து ஒரு க்ளோஸான சினோனிமை சூஸ் பண்ணணும். ஸோ கேன் யூ see we have three options: initiate, beginning and delight. ஸோ இதில் வந்து எது அதுக்கு அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும்னு ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கேன் initiate be a possibility? Yes. Okay, can beginning be a possibility? Yes. So can delight be a possibility? Start ko delight ko it is not possible. Yes, so we will eliminate that. Now we have two words left with us. Okay, so initiate, knowing you is the start of something beautiful. So knowing you இது ஒரு இனிஷியேட்டிவா இருந்துச்சா இல்லை பிகினிங்கா இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா initiate விட beginning is the closest word. Okay, so அதனால we will go with beginning. Okay, so this is how we eliminate and then come up with the most appropriate synonym. All right, and the third type, root word identification. நம்ம already நிறைய பார்த்தோம் இந்த concept எப்படின்னு, but now let us go with this type. So what is an appropriate synonym for by fit? So நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க word என்னதுங்க? The word that we have got now is by fit. Okay, so இதில் நம்மளோட root word என்னன்னு பார்க்கலாம். It is by, which means to. Okay, so இப்போ வந்து இதுக்கு அப்புறம் ஆட் ஆயிருக்க இந்த fit வந்து it is a suffix. Yes, any word that is added at the end of the word is a suffix, and your word added before your root word is called as your prefix. Okay, so இதில் வந்து இதுதான் நம்மளோட root word. Okay, root word. Fine. So இப்போ by அப்படின்னா to. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் by வச்சு நான் சொல்றேன் பாருங்க. We have something called as bilingual. Okay, so bilingual. Can you see? So bilingual na என்னது? Bi na to. Lingual na it is a language. இப்போ நான் வந்து I am using both English and Tamil to you. So ரெண்டு languageல பேசுறேன், which I can also describe as I am being bilingual in this session to you. Okay, so இந்த session வந்து bilingual-ஆ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். So bilingual. அப்போ இதே மாதிரி தான் by அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா it gives us a hint that it is talking something about to. So இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் what we are going to do is நம்ம போய் நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸை அப்ரோச் பண்ணலாம். So what is your first option? Divided. Okay, so divided. Maybe there are chances. So second one, divided into two. Third one, timid. Timid na enna or lack of confidence. Okay, confidence illama orthavanga irundanga avanga nama timid appdin solluvom. So adu vande cannot be your answer. And your last one is none. So namakku rendu close ஆன possibility இருக்கும்போது why none? So அதனால we can remove none. So இப்போ now we are left out with two options. அப்போ first வந்து divided. Divided அப்படின்னா it can be divided into 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Yes, so that could be a possibility தானே தவிர it is not specific.
But second one paranga, divided into 2. So 2 is something which is relating to by, and thus telling us the answer as divided into 2 is the closest synonym of the word by fit. Okay. So hope you understood this clearly. So நம்ம வந்து immediate இப்படி தான் நம்மள வந்து divert பண்ணுவாங்க, or it could be tricky. So நம்ம divided பார்த்தோன்னே immediate divided 2, so immediate answer வந்து 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம், but it is not possible. So நம்ம வந்து examine பண்ணி clear-ஆ most close ஆன synonym தான் நம்ம choose பண்ணணும். Okay. Okay, so we are now clear with root word identification. So நம்ம வந்து prefix and suffix பத்தி இப்ப பார்த்திடலாம். So which of the following is an appropriate synonym for the word debauch? Okay, so நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க question என்ன, அதுல இருக்க word என்ன அப்படின்னா, it is debauch, D-E-B-A-U-C-H, debauch. Okay, so இந்த wordக்கான appropriate synonym தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். Fine. So now in this word the least, okay, நம்மளுக்கு வந்து the least இந்த word பார்த்தா நம்மளுக்கு புரியுது அப்படின்னா DE. Okay, so DE அப்படிங்கிற ஒரு word நம்மளுக்கு புரியுது, maybe BAUCH is new to us, okay, or it is not very familiar அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல DE வந்து நம்ம prefix-ஆ consider பண்ணிட்டு DE means, okay, something of or from, okay, to take it away from it, okay, or off from it அப்படின்னா it is DE. Now what we are going to do is, so DE, for example, நான் வந்து இன்னொரு 2-3 examples உங்களுக்கு quote பண்றேன். For example, we have the word depression. Okay, so depression ல இருக்க DE பாத்தீங்கன்னா off from pressing. Okay, so off from pressure, so we call it as depression. Okay, so D is, it is quoting something negative, yes, or for example we have degenerate. See, DE. So when you're taking it away or you're stopping it or off from generating, okay, then it is degenerate. So DE means off or from. Appo what we will do is we will go and check for words that could be the appropriate synonym for the word debauch. Okay, so can you see we have demoralize. Okay, so this is also, you know, taking from moral, you know, when you take it away from some moral values, it is demoralize. So can this be a possibility? Okay. Second one, encourage. Okay, so D is taking it off, but encourage when you are doing it in a positive manner, so this can't be an option. Third one, cultivate. When do you cultivate? When you're starting something fresh. Okay, so that is also an initiative, so that also cannot be an option. And the last one is none. Okay, so none and demoralize, these are the two options that you are left out with. But you know, debauch and demoralize, this goes with the same context. Okay, so hence we choose the answer to be demoralize, which is the meaning for debauch. And we very well understand that, okay, so whenever you are doing questions like this, you have to be very careful and very sure that we are aware of at least 5,000 words. So I hope you remember what I told, so that every word does not become very difficult for us. Okay, when you see the word itself, you will be able to understand the context and you can immediately choose your answers. But rather than that, if we are very poor in reading and if we haven't read much and we haven't practiced much and we are just like that coming for the questions and trying to solve, it will not be easier like what we think. Okay, so கண்டிப்பா நம்ம prepare பண்ணணும். அது இந்த டாபிக் இல்ல, verbal abilityல இருக்க எல்லா டாபிக்குமே நம்ம வந்து கொஞ்சமாச்சு நம்மள வந்து strengthen பண்ணிக்கணும். Alright, so now let's move on to the next context. So this is associative words. Okay, ஒரு word பார்த்தா நமக்கு immediate-ஆ என்னென்ன words எல்லாம் associate பண்ணி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். For example, I'm going to choose a word. Okay, BALLOON, balloon.
So balloon பார்த்தா என்ன மாதிரி words எல்லாம் எனக்கு வந்து associate ஆகி வருது? See, maybe party, okay, children, yes, colors, happy, fun, enjoy, yes, kids, okay, so burst. So see, from one word I can associate to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 other words from just one word. So if we practice with this concept of associative words, it will be very easy for us to spot down the answer. See, the question that they've asked us is to find the synonym for the word predict. Okay, so the predict அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல நம்ம first என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, first இந்த word நம்ம வந்து எடுத்துப்போம். Okay, first வந்து இந்த word எடுத்துக்கலாம். So இதுல வந்து நம்மளோட approach எப்படி இருக்கும், either root word or prefix suffix. Yes, so நம்ம வந்து இங்க prefix suffix யூஸ் பண்ணலாம். So pre consider பண்ண root word, okay, or dict நம்ம எப்படி choose பண்றோங்கிறது இதெல்லாம் இருக்கு. So pre can be your prefix for dict, or dict can be your suffix for pre, pre, or you can choose pre as your root word itself. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா pre இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்க்க போறேன், dict இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்க்க போறேன். Okay, so pre அப்படின்னா, so the word previous, yes, it happens before. All right, so pre அப்படின்னா earlier. Okay, earlier or before அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Dict, what is dict? Dict is something to tell, to speak. Okay, so this is how we try to break the words and we come up with our own idea of the meaning of those words before we could go into the options. Okay, so options direct போயிட்டோம்னா there are chances of us getting misleaded இல்லையா. the first நம்ம question பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து associate பண்ணணும். We have to associate and find out the exact meaning ன்னு சொல்ல முடியாது, near meanings வந்து நம்ம ஒரு judgment பண்ணிட்டு then we will go and approach the options that are available. Okay, so options பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி what did we do? We found out what could be the answer of pre and dict. So predict, okay, predict. So predict அப்படின்னா something that is told before இல்லையா. So முன்னாடியே வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா that is predict. So now let us move on to the option. So we have first option, foretell. So it's about speaking இல்லையா. So this could be an option. So decide அப்படின்னா you decided then and there. Yes, அப்பவே நம்ம decide பண்றது. But நம்மளுக்கு வந்து pre, so it's something before, so this can't be an option. Prevent, okay, again this has pre, so something before, this is happening before, so adnala in the option could be an answer. So finally discover, okay, discover is again something new, you're going to do it, so adu vandu it cannot happen, right? So now we are left out with two options. அப்படிங்கும்போது what are we going to do? Okay, so நம்ம வந்து இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷனை எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போறோம். Okay, foretell, okay, foretell and then prevent. Foretell and prevent. So prevent, yes, ஒன்னு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறது இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து prevent. பட் predict அப்படின்னா முன்னாடியே சொல்றது. ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது which could be the right answer? Yes, it is foretell, which is very similar to the word predict. Yes, so this is how we use this particular associative word technique and we come up to this answer. Okay, now let's move on to the next type, your homographs or homophones. Okay, நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லையா, homographs தான் என்ன, homophones தான் என்ன, some examples இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. But அந்த homographs and homophones நம்ம எப்படி வந்து it can divert us and how it can be misleading ங்கிறது இந்த ஒரு particular examples வச்சு, there are one or two examples, so இதை வச்சு I'm going to explain it to you as to how this will this will trick you. Okay,
So what is your question? Why would anyone stoop to lying or cheating? Okay. So what is the feel of this sentence? So first one is the sentence or a feel pathakla. So why would anyone stoop to lying or cheating? Lying or cheating is not something that is very good, Ilya. It is definitely a very negative or not a happy tone. Okay, so it is kind of negative. Alright, it is quite negative. So, அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு understanding எடுத்து let's examine our sentences. The first option is to bend down or forward. Negative க்கும் ஒரு action க்கும் there is no relation, right? So, let's move on to the next option. To do something that is humiliating, dishonorable or shameful. Yes, so this particular word humiliating, dishonorable and shameful has a context of negativity. So we'll keep this on hold. Now let's move on to the third option. A porch or staircase at the entrance of a house or building. It is talking about a porch or a staircase, yeah, a staircase. So this also cannot be the object pati pesudhu. So this also cannot be related to a negative feeling. So thus, by coming across all the three options, we choose the option B, which is the closest meaning to the word stoop in this particular sentence. So I'm making it very clear. In this particular sentence, for the word stoop, the meaning is to do something that is humiliating, dishonorable or shameful. Okay. Now let's move on to the next one. I walked up the stoop and opened the door to the building. Okay. So what is he or she telling in this particular sentence? I walked up the stoop. So we don't know what is the stoop, but he says that he walked up. Okay. He's going somewhere up and opened the door to the building. So through something he went up and he has opened the door. So now we have to find out through what did he actually go up. Okay, through what did he actually go up. So with that context, let us go through the options. To bend down or forward. No, he has gone somewhere up. Then why should he bend down? There is no context. So now let us go to the second option. To do something that is humiliating, dishonorable or shameful. Okay, your second option. So this gives a feel for the particular sentence, yes. But now all we need is through which did he go up? Yes, there is an object. So stoop could be an object. So with that, let's move on to the third option. A porch or staircase at the entrance of a house or building. Yes. So now try, I walked up the staircase or a porch and opened the door. Yes. So this is, this is suitable for this particular sentence. So hence we will choose the option C in this particular sentence. Alright. So with that, let's move on to the third option. The tall man had to stoop down in order to fit into the room. So he has to stoop down. Okay, so going somewhere down and he has to fit as well. So this is the feel that the sentence is giving. So with that, let's see how, which could be the best option for the word stoop here. To bend down or forward. Yes, this could be an option. Okay. Then to do something that is humiliating, dishonorable and shameful. Your third option is a porch or staircase at the entrance of a house or building. Okay. But he has to fit into the room, right? So that is the context there. So we can choose the first option. The tall man had to bend down or forward in order to fit into the room. Alright. So this is how we choose our options. Okay. So there are many chances that we might get tricked with just the word. Okay, so it is very much important for us to examine all the options and understand the context, because your choice of synonym should not change the context of the entire meaning. Alright. So with that, let's move on to the next one. Okay, your parts of speech. Yes. So let's see the sentence and then I'll explain you how we need to be very careful here. She lives all alone in a single hut. So what will we do? We will take the word all.
because they asked us to find the meaning of the word all, right? So அப்படிதான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? So word all பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன தோணும்? Immediate-ஆ போய் entire, full, complete, none. So இந்த மூணுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? All அப்படின்னா எது ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு அப்படின்னா probably you might think about full or complete இல்லையா? So இப்படிதான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா மூணுமே கரெக்டாக தானே இருக்க, கொஸ்டின் ஒரு வேலை தப்பாக இருக்குமோன்னு கூட நம்ம யோசிக்கலாம். எஸ், பட் இங்கே நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா the meaning of the entire sentence. She lives all alone in a single hut. All alone அப்படின்னா யாருமே இல்லை, தனியாக தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ she lives all alone without anyone. அப்படி இருக்கும்போது can entire be the option? No. Can full be the option? No. Can complete be the option? No. So none is the right answer. Thus making all this wrong. None is your right answer. Okay. So these are the types. Okay. So different நம்மளுக்கு எப்படி questions வரும் and நம்ம எப்படி prepare பண்ணணும், நம்ம எப்படி அதை approach பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம். Okay. So whenever you're preparing or whenever you're practicing questions, see as to how are the questions being asked. Okay, எந்த ஒரு டைப்ல கேக்குறாங்க, அதை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம், then how can we solve it. Okay, so this is how we have to go. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்ல போனோம் அப்படின்னா நம்மளால வந்து ஒரு 5 questions தான் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு 8 questions சால்வ் பண்ண முடியும். 8 சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும்போது 10 சால்வ் பண்ணலாம். So this is a step by step process. At just overnight வந்து நம்மனால வந்து இன்னைக்கு எனக்கு எதுவுமே verbal abilityல தெரியாது, பட் நாளைக்கு வந்து என்னால எல்லாமே சால்வ் பண்ணிட முடியும்னு சொல்லவே முடியாது. So step by step your preparation will only help you, understand the question and then solve it. Okay.